Write some question. Question number 1. Complete the following equation. Complete the following equation. ADLX CuS plus O2 heat, BDA CaCO3 plus HCl dilute, CDA ZNS plus H2SO4 dilute, DDA PbNO3 whole 2 heat, EDA NH4Cl plus NaOH heat, FDA BaCl2 plus Na2SO4 GDA Fe2O3 plus C HDA C2H5OH concentrated sulfuric acid 170 degree centigrade. What will be the product in the following equation? What will be the product in the following equation? First one, CuS plus O2 when heated, what will be product? Cu plus SO2. অনেক কিছু শিখে গেছিস তো লকডাউনে, মাথায় খালি অক্সিজেনটাই কমে গেছে রে, সেদিন CuOটা লিখতে ভুল থেকে CuO লিখলি। Roasting of metallic sulfide, what will be product? CuO plus SO2. Balance the equation. 2 CuS plus 3 Cu give 2 CuO plus 2 SO2. CaCO3 plus HCl, what will be product? CaCO3 plus HCl, what will be the product? Hello? Any type of carbonate reacts with dilute acid to give salt, water and carbon dioxide. So 2HCl give CaCl2 plus CO2 plus water. Any type of carbonate or bicarbonate reacts with dilute acid to give salt, water and carbon dioxide. ZNS plus metallic sulfide when reacts with dilute acid, it gives salt plus hydrogen sulfide gas, H2S gas. Lead nitrate when heated, what will be product? Lead nitrate is heated. Very important equation. You must write the balance equation, also write the observation. What do you observe when lead nitrate is heated? A yellow residue is left in the test tube and a reddish brown gas is evolved. A reddish brown gas is evolved and a yellow residue is left. 2 PbNO3 whole 2 gives 2 PbO plus 4 NO2 plus O2. NH4Cl plus NaOH. Can you tell anyone which gas is evolved when ammonium chloride is heated with sodium hydroxide? Name the gas evolved when ammonium chloride is heated with sodium hydroxide. Hello student, which gas is evolved? Cl2. Oh. Any type of ammonium salt, ammonium chloride, ammonium sulfate,
when heated with alkali like sodium hydroxide, calcium hydroxide, it evolves ammonia gas, NH3 gas. The product is NaCl plus NH3 plus water. NaCl, NH3 plus water. BaCl2 plus Na2SO4, a white precipitate of BaSO4 plus 2NaCl, a white precipitate of BaSO4 plus 2NaCl. Fe2O3 plus 3CO, a reduction of ferric oxide by carbon to form iron plus 3CO, iron plus 3CO. Ethanol when heated with concentrated sulfuric acid, what will be product? Ethanol is heated with concentrated sulfuric acid. What will be product? C2H4, okay. C2H4 plus water. These are very important equation from your chapter. You must remember this. All of you have written. Hello student. All of you have written or not? Now write the next question. Write the next question. Define homologous series and functional group with example. Number 1. Number 2, write IUPAC name of number 1 day, fourth member of alkene, number 2 day, third member of alcohol, and number 3 day, fifth member of carboxylic acid. Question number 3. Draw electron dot diagram for the formation of number 1 দিয়ে CH4, number 2 দিয়ে NH3, number 3 দিয়ে O2, number 4 দিয়ে H3O plus hydronium ion. Electron dot diagram. Question number 4. Distinguish between ionic compound and covalent compounds. Number 5. Number 5 लिख write 4 difference of chemical properties of
metal and non-metal, metal and non-metal. So write these 5 questions. Define homologous series and functional group with example. What is homologous series? Anyone? Homologous series is the series of organic compound which composed of same element having same general formula and same chemical properties. Difference between two successive members is given by CH2 group. A series of organic compound composed of same element having same general formula and properties, and difference between two successive members is given by CH2 group, is called homologous series. For example, homologous series of alkane, alkene, alkane ধর methane, ethane, propane, butane, pentane, alkene, ethene, propene, butene, pentene, and so on. Or what is functional group? Functional group is the atom or group of atom which when present in a organic compound determine the chemical and physical properties of that compound. ধর OH এইটা যখন কোনো একটা অর্গানিক কম্পাউন্ডে থাকবে, all the physical and chemical properties determined by this OH group, that is called alcohol. So group of atom or group of atom which when present in organic compound determine the physical and chemical properties of the compound is called functional group. Then OH হচ্ছে alcohol, CHO aldehyde, CO ketone, COOH carboxylic acid, ROR ether, X হচ্ছে halogen, halo. These are some functional group. Okay. What is the fourth member of alkene? Anyone? Fourth member of alkene. Write the fourth member of alkene. Pentene. What is the general formula? Formula of pentene C5H10. C5H10. Third member of alcohol. First member is methanol, second member is ethanol, third member propanol. Propanol. Fifth member of carboxylic acid, pentanoic acid. পাঁচটা মেম্বার, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে মিথানোইক অ্যাসিড, তাহলে পেন্টানোইক অ্যাসিড, তাহলে ফিফথ মেম্বার অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ইজ পেন্টানোইক অ্যাসিড. Electron dot diagram for the formation of CH4. How will you write the electron dot diagram for the formation of CH4? It is a covalent compound. The carbon have 4 valence electron. Each hydrogen atom have 1 valence electron, and they overlap in this way to form 4 covalent bond. Mutual sharing of electrons. তাহলে C এরকম ওভারল্যাপ করবে CH4. শেপটার নামটা মনে রাখবি, শেপটা হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল শেপ. ইলেকট্রন ডট, তাহলে 4 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন অফ কার্বন অ্যাটম ফর্ম 4 কোভালেন্ট বন্ড each with 1 hydrogen atom. Okay. NH3. What will be the NH3? Nitrogen have 5 valence electron. 1, 2, 3, 4, 5. Each hydrogen have 1 valence electron. So they form 3 hydrogen, form 3 mutual sharing with nitrogen to form 3 covalent bond. 3 covalent bond, and 1 electron pair remain on the nitrogen atom. This is known as lone pair electron. The pair of valence electron which does not take part in bonding is called lone pair electron. O2. What will be the structure of O2? O দেখ, oxygen 6টা ইলেকট্রন আছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Another oxygen 6 ইলেকট্রন. এই অক্সিজেনের একটার সঙ্গে এর একটা কোভালেন্ট বন্ড, আবার এর সঙ্গে আরেকটা কোভালেন্ট বন্ড, তাহলে এটা 4 + 4 8, 4 + 4 8. তাহলে কি হচ্ছে, দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে একটা ডাবল বন্ড, আর প্রত্যেকটা অক্সিজেনের দুটো করে লোন পেয়ার থেকে যাচ্ছে. দিস ইজ দ্য O2 মলিকিউল. ওকে, আন্ডারস্টুড? You must show the lone pair electron on each atom if present. Hydronium ion. What is the shape of water molecule? Oxygen have 6 electron. Hydrogen have 1 electron each. So oxygen form 2 covalent bond, 2 hydrogen atom. Now H plus, it have no electron.
because hydrogen have one electron. H plus means electron is donated. This lone pair electron form a coordinate bond with this. So what will be actual structure? O here H, here H. This আর এখানে থেকে যে লোন পেয়ারটা এটা একটা কোঅর্ডিনেট বন্ড করলো, এটা এরকম করে প্লাস, আর এখানে একটা লোন পেয়ার থেকে যাচ্ছে। তো হাইড্রোনিয়াম আয়ন অক্সিজেন হ্যাভ 2 কোভ্যালেন্ট বন্ড অ্যান্ড 1 কোঅর্ডিনেট বন্ড। কোঅর্ডিনেট বন্ড মানে হচ্ছে unequal sharing of electron between 2 atoms. Here oxygen atom contribute both electron, hydrogen have no contribution. This type of unequal sharing of electron between 2 atoms is known as coordinate bond. Okay, so these are the electron dot diagram of covalent compound. Distinguish between ionic compound and covalent compound. What is the main difference between ionic compound and covalent compound? Main difference: ionic compound composed of cation and anion, so there is strong electrostatic force between them. So ionic compound exists in hard crystalline solid. Covalent compound composed of molecules. Covalent compound composed of molecule. So there is very weak covalent compound composed of molecule. So there is very weak van der Waals force between them. So covalent compound exists in soft, solid, liquid or gas. So this is first difference. Ionic compound exists in hard crystalline solid. Covalent compound exists in soft, solid, liquid or gas. Number 2, in ionic compound, the cation or anion hold strongly by electrostatic force. So ionic compound have high melting point. In covalent molecule, between 2 covalent molecule, there is very weak van der Waals force. So covalent molecule have low melting point and boiling point. So ionic compound like sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, they have high melting point and boiling point. But covalent compound like methane, CCl4, NH3, they have very low melting point, boiling point. Ionic compound are dissolved in polar solvent like water. The sodium chloride, magnesium sulfate, zinc nitrate, calcium chloride all are soluble in water. But covalent compound like methane, CCl4, they are insoluble in water. The ionic compound are mainly soluble in water. Covalent compound mainly insoluble in water but soluble in non-polar solvent like alcohol, turpentine, petrol, diesel, paint, it is soluble. Last point, ionic compound in the molten state or in aqueous solution dissociate into ion, so they conduct electricity. The ionic compound in the molten state or in aqueous solution dissociate into ion, hence conduct electricity. But covalent compound in the liquid state or molten state remain as molecule, not at an ion, so they are bad conductor of electricity. So ionic compound conduct electricity in the molten state or aqueous solution. Covalent compound is bad conductor of electricity either in the liquid state or molten state. So these are the 4 main difference between ionic compound and covalent compound. Hello student, understood? Hello? Yes or no? Okay. Now last question, what are the main 4 difference between metal and non-metal on the basis of chemical properties, not physical properties? First, metal means they have 1, 2 or 3 electron in the outermost shell. Non-metal means they have 4, 5, 6 or 7 electron in the outermost shell. This is the main difference. Metal have 1, 2, 3 electron in the outermost shell. Non-metal have 4, 5, 6, 7 electron in the outermost shell. Second, metal can lose electron to form cation, so they are electropositive. Non-metal can gain electron to form anion, so they are electronegative. So metal are electropositive, non-metal are electronegative. Next point, metal are good reducing agent, কারণ মেটাল তো নিজে ইলেকট্রন লুজ করে, মানে নিজে অক্সিডাইজ হয়, তখন অন্য কাউকে রিডিউস করছে। সো মেটাল আর গুড রিডিউসিং এজেন্ট।
but non-metal are good oxidizing agent. And last point, metallic oxide are basic or amphoteric, but non-metallic oxide are acidic or neutral. তাহলে মেটাল ক্যান ফর্ম বেসিক অর অ্যাম্ফোটারিক অক্সাইড। বেসিক অক্সাইড হচ্ছে সোডিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, জিঙ্ক অক্সাইড, কপার অক্সাইড। আবার অ্যাম্ফোটারিক দল লেড অক্সাইড, জিঙ্ক অক্সাইড, টিন অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, এগুলো হচ্ছে অ্যাম্ফোটারিক। দে হ্যাভ বোথ অ্যাসিডিক অ্যান্ড বেসিক ক্যারেক্টার। আর নন মেটাল ফর্ম অ্যাসিডিক অক্সাইড, CO2 ওয়াটারে ডিজলভ করলে কার্বনিক অ্যাসিড, SO2 সালফিউরাস অ্যাসিড, NO2 নাইট্রিক অ্যাসিড। সো মেটাল আর ফর্ম non-metal form either acidic oxide or neutral oxide like water, carbon monoxide, nitric oxide, they are neutral oxide. So these are the main difference on the basis of chemical property. আর একটা বলতে পারি, active metal reacts with dilute acid to give salt and hydrogen. যে মেটালগুলো অ্যাক্টিভিটি সিরিজে হাইড্রোজেনের উপরে আছে তারা কিন্তু ডাইলিউট অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন করে সল্ট আর হাইড্রোজেন দেয়, বাট নন মেটাল ডাজ নট গিভ হাইড্রোজেন উইথ ডাইলিউট অ্যাসিড। কোনো নন মেটাল ধর কার্বন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস এরা কিন্তু কখনই ডাইলিউট অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন করে হাইড্রোজেন দেয় না। সো দিজ আর দ্য মেন ডিফারেন্স অন দ্য বেসিস অফ কেমিক্যাল প্রপার্টিজ বিটুইন মেটাল অ্যান্ড নন মেটাল। হ্যালো স্টুডেন্ট, আন্ডারস্টুড? হ্যালো? Write IUPAC name. IUPAC name of the following: 1 দিয়ে লেখ CH3 CH C2H5 CH double bond CH2, 2 দিয়ে CH3 CH double bond CH CH Br C double H, 3 দিয়ে CH3O CH3 CH2 CH3, 4 দিয়ে CH3 CH2 COO C2H5 আর 5 দিয়ে CH3 CH OH CH C2H5 C2H3. Write the IUPAC name of the following compound. Write IUPAC name of the following compound. What will be the IUPAC name of first compound? Hello student, what will be IUPAC name of first compound? IUPAC name of first compound? Butan 3 কি butan 3 in 2 all ফার্স্ট কম্পাউন্ড। কোথায় অল পেলি? নিচে C2H5 আছে, থ্রি মিথাইল পেন্ট 1 in, ঠিক আছে 1 2 3 4 5, তাহলে 3 মিথাইল পেন্ট 1 in, 3 methyl pent 1 in. Second compound 1 2 3 4 5, that 2 bromo pent 3 in oic acid, 2 bromo pent 3 in, 2 bromo pent 3 in oic acid, 2 bromo pent 3 in oic acid. ইনটা EN হবে, ENE হবে না, নাম্বার কেটে নেব। ইন যখন ভেতরে বসবে তখন অলওয়েজ EN, যখন এন্ডে হবে তখন ENE। নেক্সট কম্পাউন্ড, এটা কি নাম হবে? এটা হচ্ছে ইথার। হোয়াট উইল বি নেম? হোয়াট উইল বি নেম অফ দিস ইথার?
Name of the ether? The alkoxy alkane 1 2 3 4 এটা কি মিথক্সি তাহলে 2 মিথক্সি বিউটেন চারটে কার্বন আছে অ্যালকক্সি অ্যালকেন তা 2 মিথক্সি বিউটেন এটা কটা কার্বন এটা এস্টার COOR তাহলে এইখান থেকে নাম্বারিং কর 1 2 3 এটা কি নাম ইথাইল অ্যালকিল অ্যালকানয়েড ইথাইল প্রোপানয়েড অ্যালকিল অ্যালকানয়েড ইথাইল প্রোপানয়েড okay now last one this compound you select the longest carbon chain 1 2 3 4 1 2 3 4 5 তাহলে 1 2 3 4 5 তাহলে 3 মিথাইল pentan to all 3 methyl pentan to all okay all of you have written 3 methyl pentan to all এখানে all আছে OH 2A তাহলে 2 all আর 3 নম্বরে মিথাইল টোটাল কার্বন 5 তাহলে পেন্টান hello student understood okay so this type of question you must practice at home okay in the next original day so there will be one practical class next original day there will be one practical class okay I first show some practical in the lab then you write in the lab notebook